Yes, sir. So in that way, we should learn. So we can recall concept of transmission lines. So what they're happening basically. So what is the basic representation for transmission line? So this is the source is having some sort of information is available at one place, and that information is going to be transmitted to the another place with help of which device is used to connect input and output. Sorry, source and destination. Hello. ఈ సోర్స్ ని డెస్టినేషన్ కి కనెక్ట్ చేయడానికి మనం ఏమి చేసుకున్నాం ఇప్పటి వరకు? What is the main purpose of transmission lines? So this is source and this is destination, or else this is transmitter and this is receiver. Then which type of device are used to connect source and destination? మీరు అలా మౌనవ్రతం చేసినంతసేపు నేను క్లాస్ ముందుకెళ్ళనే ఉన్నాను. కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది కదా. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్? To transfer energy. Transfer of energy. From source to destination or from transmitter to receiver. అది ఏమర్థమైందమ్మా మీకు? So this is the equivalent circuit of transmission line. అవునా కదా? Yes, sir. మరి అది చెప్పడానికి ఏమవుతుందమ్మా ఒక్కొక్కరికనే? In order to connect source and destination, generally we are using transmission lines. So what we can talk here is what we can learn here is definitely there is a connection between input and output through transmission lines. Then only energy from this place to this place is going to be transmitted. Let us consider mobile phone. There is no direct connection from transmitter to receiver. Then how energy is going to be transmitted? That is the thing we are going to learn using electrostatics and magnetostatics. That is the basic difference between transmission line concept to the electromagnetics. Even some of the electromagnetic signals also will transmit through transmission lines. That is another concept. So what I want to convey here is, so if you are having some source here and a destination here, and there is no physical channel or physical contact, there is no physical contact between this source to destination. So this is the source. So generally source is nothing but transmitter. Everyone should listen carefully. So in general transmission lines, so generally these source, transmitter and receiver are going to be connected. But now if there is no physical contact between source and destination. So for example, let it be it is transmitter and receiver is also placed at longer distances from the source. So this is receiver. So if any contact or any physical contact existed between these two, then the and generally communication is nothing but sharing of information from one place to another place. That is what communication. So in order to share the information from source to destination, generally we are going to use transmission lines. Is it right or wrong? Hello. Hello. Sir. ఇది రైట్ అన్నా రాంగ్ అని చెప్పింది. Source and destination కలపడానికి actually communication is nothing but sharing of information from one place to another place. So generally transmission lines are used to transfer energy from one place to another place. So
transmission lines are physical channels. So there is a clearly connection between source to destination. Then that communication is called wired communication. So wherever transmission lines we are using, then that type of communication is called wired communication. Is it clear now? Yes, sir. Yeah. So let us consider another case. If there is no physical contact between source to destination, then also we can send information from one place to another place. Without using transmission lines also we can transfer energy from one place to another place. So now we can see how we are going to transmit energy from one place to another place without using transmission lines. That is the thing we are going to learn through electromagnetics. Clear? So here using electromagnetic concepts, how we can transfer signals from one place to another place is using free space. So there is no physical contact between source to destination or transmitter to receiver. So from the transmitter we are going to send all signals into the free space, and from that free space so signals are going to be received to receivers. So in any communication, if the signals are, if there is no physical contact between transmitter and receiver, then the communication is called wireless communication. Wireless communication. Everyone should maintain pen and paper, and everything you have to put it on paper. At the end of the class, again I will recall someone to show their running notes. Is it clear? Everyone should maintain running notes. And at the end of the class, I am going to put some questions on everyone. We have discussed about wireless communications, wired communication. Example for wired communication is landline telephony. So through landline telephony, definitely we are having some physical contact between input to the source to the destination. I think some noise is coming from someone, so please get unmuted. ఎవరి నుంచి నాయిస్ వస్తుందేమో కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి వాళ్ళు. చెప్పండి మేడం. నేను స్టార్ట్ అయిందండి. So if transmission lines are best example, sharing information from using transmission lines is nothing but best example of wide communication. So examples are telephonic. So using telephonic also there is physical contact or physical channel will exist from source to destination. So if you see mobile communications, there is no physical contact between transmitter to receiver. So through free space only signals energy is going to be transmitted. So in which form this energy is going to be transmitted? So this energy is going to be transmitted in the form of EMF, electromagnetic fields. Electromagnetic fields. So any communication which is not using physical channel, or there is no physical interaction between source and destination, and if there is only free space is used to transmit signals from one place to another place, then the communication is called wireless communication. If physical contact is existed, then it is called wired communication. Otherwise it can be called as wireless communication. So what is the best example for wireless communication is mobile phones. So our mobile signals are used to get electromagnetic energy only. Is it clear? Wired communication and wireless communication? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So how the signals will transfer from one place to another place using this wireless communication is nothing but the signals will transfer in the form of electromagnetic waves. So that is the reason through electrostatics we can learn how these electric fields will form, and through magnetostatics we can learn how this magnetic fields will form, and by combining these two, with the effect of electric field, magnetic field is going to be created. With the effect of magnetic field, electric field is going to be created. All these things and after that, how the electromagnetic wave is going to be created.
and how the electromagnetic wave is generated and how they are propagating in the free space. All these concepts clearly we will learn through electrostatics and magnetostatics, third unit and fourth unit and fifth unit. In third unit, we will in electrostatics we can learn how that electric field will be generated. In fourth unit, in magnetostatics concepts, how that magnetic field will work and how it is going to be created. All these concepts we are going to be learning. And end of the fourth unit, we are going to we are able to create how that or else we are able to give the mathematical representation of electromagnetic wave, which is invisible to our eye. Electromagnetic wave మనం direct గా చూడలేము, but and at the end of the fourth unit, we are going to give mathematical representation for the electromagnetic waves. After that, in the fourth unit, we can learn how that electromagnetic waves are going to be travel in free space. So this is the thing we are going to learn through EMTL concept. This is very, very important and it is mostly used in communications. That's why this theory is called field theory. So what is field? Again, see why it is called field theory is, so in previous sessions what we learn is force. If you define force, so force can be two types. So contact force and field forces. Is it right or wrong? విన్నారమ్మా అవి? కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అంటే మనకి డైరెక్ట్ గా ఒక ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ ఉంటుంది ఆ వర్క్ జరగడానికి. సో another type is field force. Field force is nothing but in order to done work done, there is no physical interaction between two objects. For example, consider magnet. Consider a magnetic bar, and consider one iron pin. So definitely without having any third force, they are going to be attracted. So if there is no physical contact, then the force is called field force. That's why this here also signals are going to be transmitted from one place to another place without any physical contact. So that's why it is going to be can be called as field concept. అర్థమవుతుందమ్మా? ఫీల్డ్ అని ఎందుకు వచ్చిందంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ కి మనకి జనరల్ గా కొన్ని వర్క్ జరగాలంటే మనకి వితౌట్ కాంటాక్ట్స్ లేకుండా, జస్ట్ లైక్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, everything will fall on the earth only without any contact, without applying any force. That is also called field force. Magnetic force is also called field force, and electric field is also called field force. So before going to learn how this electric field and magnetic field will create it, we should learn about some basics like vector fields, and we can learn about coordinate geometry, coordinate systems. We should learn, before going to learn about electrostatics, we should learn about vector concepts and coordinate systems. విన్నారు కదమ్మా అవి? కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్, కార్టేసియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ విన్నారు కదా, 2D కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అండ్ 3D కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. హలో Yes, sir. Okay, so can anyone tell me what is the main applications of Cartesian coordinate system? Cartesian coordinate system purpose ఏంటమ్మా? 2D coordinate system. Points will be formed from that. If you are having two points, then we are going to draw a line equation, straight line equation. ఇవన్నీ తెలుసని అనుకుంటున్నాను మీకు. హలో, తెలీదమ్మా? లేదంటే ఇంటర్మీడియట్ మళ్ళీ మ్యాథ్స్ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకుని చెప్తున్నారు. వినీత, జ్యోతి, సాహితి, అనూష, పావని, ప్రసాద్, సునీత, శ్రీలక్ష్మి. Video is recording. At least every one student can respond.
మురళీకృష్ణ అదేదో చార్ట్తో చేసే బదులు కొంచెం నోట్తో చెప్తే అందరూ వింటారు కదా. మైక్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్. అందరికీ ఇదే ప్రాబ్లం. వాయిస్ మీ దగ్గర ఆన్సర్ తెలుసు కానీ మీకు చెప్దాం అనుకుంటే మైక్ ప్రాబ్లం అంతే. ఎనివే మీ క్లాస్లో ఎలా చెప్పాలో అర్థం అవ్వట్లేదు. వాట్ ఈస్ వెక్టర్? హలో, వాట్ ఈస్ వెక్టర్ సాహితి? Sir? Hello? Yes, sir. What is vector? It has magnitude and direction, sir. Congratulations. చాలా త్వరగా చెప్పింది. అనుష గారు, వాట్ ఈస్ వెక్టర్? Having direction and magnitude, sir. పావని? Having direction and magnitude, sir. సో అమ్మ పావని, నీ పేరు పెట్టుకుని పిలిస్తేనే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. ఓవరాల్ గా జనరల్ గా క్వశ్చన్ వేస్తే వాట్ ఈస్ వెక్టర్ అనేటప్పుడు ఆన్సర్ తెలిసినప్పుడు చెప్పినందుకు లాస్ ఏమి రాదు. చెప్పండి కనీసం. క్లాస్ ఎలా కంటిన్యూ అవుతుంది అనుకుంటారు అసలు? మీకు తెలిసింది కూడా చెప్పకపోతే దేనికి రెస్పాండ్ అవ్వరు? Vector is a physical quantity which is having both direction and magnitude and direction. So generally all vectors can be represented with help of capital letters including a bar. So it is going to be represented with help of, so generally if you take 4 its magnitude along x direction, so that direction is going to be represented ax, and another value let it be 5. So it could be along ay direction, and plus 2az. So this is the representation of vectors. Is it right or wrong? Az. Yes, sir. Yeah. So here ax, ay, az's are nothing but unit vectors along xyz axis. Yes or no? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So if you want to represent this vector in point form, so generally it is going to be 4, 5, and then 2. So this is what point representation of a vector. So generally if you want to locate this vector in Cartesian coordinate system, which is having 3 directions. If you want to represent this vector in Cartesian coordinate system, so we should represent with the x-axis, y-axis, and z-axis. Let it be. This is Cartesian coordinate system in 3D. So if this is x-axis, and this is y-axis, and this is z-axis. So here every axis is having unit vectors. So ax is nothing but along x direction. Ax is nothing but unit vector along x direction, and ay is nothing but along y direction. Ay is nothing but along y direction.
and AZ is nothing but unit vector along Z axis. So using these, so as vector is a physical quantity which is having both direction and magnitude, so it is having 4 units along x direction and it is having 5 units along AY direction and 2 units along AZ direction. This is what representation of vector, including its magnitude as well as its direction. Okay, so 4, 5, let it be. And what is this plane? This plane, which is common to the y-axis and x-axis, the plane is called XY plane. So 3 planes are there in Cartesian coordinate system or rectangular coordinate system. So this is nothing but ZY plane, and this is nothing but XZ plane. And here this 4 is nothing but x component. That x component will use the distance from this ZY plane. ఈ ZY plane నుంచి ఎంత distance లో ఉన్నది అనేది మనకి x coordinate ఇస్తున్నాం. So let it be, it is 4. And 5 is nothing but distance from 5 is nothing but y component. So y component is nothing but distance from, so this is 4 units from xy plane, and from yz plane it is going to be 5 units. That is representation of 5 y coordinate, and z coordinate. Z is nothing but distance from xy plane. So from xy plane it is going to be 2 units. So this is the way how points representation is going to be formed in Cartesian coordinate system. So even vectors also represented in Cartesian coordinate system. Clear? Hello? Yes, sir. Yeah, and one more thing. Here in Cartesian coordinate system, we think we should learn about lengths. In Cartesian coordinate system, we can measure lengths, surfaces, and volumes also we can measure. So for example, I am having, for example, any transverse line is along z-axis. So many times we are considering along z-axis. So instead of considering entire length of the transverse line, so we are going to considering only differential length, dl. So that differential length generally in Cartesian coordinate system, how we can represent? So differential length is in the sense we should consider its direction also. So generally dl, differential length in Cartesian coordinate system, is generally represented as dx ax direction along x direction, that is nothing but ax, plus dy ay direction, dy ay direction. If the wave is along x-axis and along y-axis and z-axis, then it is going to be dz az. This is what differential length in coordinate system, Cartesian coordinate system. Similarly, differential surface, just now we have seen three types of planes are there, that is xy plane, yz plane, and xz plane. So here, so surface is going to be represented in 3 terms, that is nothing but in xy plane. If you are considering surface is along xy plane, so this is the xy plane. ఈ xy plane లో మనం ఎంతో కొంత స్మాల్ డిఫరెన్షియల్ సర్ఫేస్ ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాము అంటే అది ఎలా అవుతుందంటే మనం సర్ఫేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బేసికలీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లెంత్ ఇంటూ విడ్త్, అంతే కదా. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి dx dy. So this is considered, is everyone getting my screen? This is y-axis, and this is x-axis, and this is z-axis. So consider Cartesian coordinate system is the best example for our living room. Our entire universe is also going to be represented using 3D. So this xy plane will move along either positive z-axis or negative z-axis. That's why this plane is having direction is along only z direction. So plane can formed with help of
x and y. That plane is nothing but that surface is nothing but xy plane, but it will move along z direction. Is it clear how that xy plane is going to be moved? It is going to be moved along z axis. Now another surface is also there. What is that another surface? dy dz, that is for yz plane. So this is the small differential area in yz plane. So this is the yz plane. So I am considering this is the small differential area. Entire area is going to be can be represented xz. This is called xz plane. In that xz plane, differential surface ds is nothing but dy dz. So this wave, this plane, entire this plane will move along either positive z axis or negative z axis. Therefore, its plane, its values, its direction is going to be x direction. So yz plane will move along x direction only. And then another surface, can anyone guess what is the another differential surface on Cartesian coordinate system? Two planes related differential surface చూసామా. సో ఇంకా థర్డ్ ప్లేన్ ఒకటి లెఫ్ట్ అయింది, దాంట్లో డిఫరెన్షియల్ ఏరియా ఎంత అనేది మన ఏంటి థర్డ్ ప్లేన్ ఏముందమ్మా ఇంకా xy completed, yz completed, and then thank you for your reply, it is xz plane, xy, yz and zx plane. So this is zx plane. So this plane will move in y direction only. So that's why its direction is along here. So this is the surface areas, differential surface areas in Cartesian coordinate system. That is going to be using xy plane. It is going to be dx dy along z direction, and dy dz yz plane along x direction, and the xz plane along y direction. So here length is also a vector quantity and surface is also a vector quantity. If you want to get entire surface in xy plane, then we can take differentials. So here surface is always going to be double integral. Why? Because it is having dx and dy. So this double integral will one integral will indicates the x limits and another integral will use the y limits. Similarly, for this area also, any surface is going to be represented with help of double integral, and line integral is going to be represented with help of single integral only, either dx or dy or dz. And coming to the another so volume integrals also there. So how that volume is going to be formed, and can anyone tell me what is the relation between length and the surface? So this is what length. If this length is existed in closed path, then it will make surface. So closed line, it will always give surface. Single line will give only line. So if that line is in closed path, then it will use the surface. If this surface is closed path, then it will use the volume. So that is what relation between line, surface and volume. Clear? Yes, sir. చేస్తే సర్ఫేస్ వస్తుందమ్మా, సర్ఫేస్ ని క్లోజ్ చేస్తే వాల్యూమ్ వస్తుంది. ఓకేనా? So coming to the how we can represent volume in a Cartesian coordinate system, that is nothing but a dV, differential volume in Cartesian coordinate system. So volume is a vector scalar quantity, that is nothing but which is having only magnitude, but it does not having direction. That's why volume integral is going to be can be represented with help of dx dy dz, dx dy dz. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So here volume, what we can say is volume is triple integral. Why? Because it is having both x limits and y limits and z limits. Just like consider a cube. Rectangular is in 2D. So cube is, it should have length, width and height. These three should have. So volume, in order to make volumes, we are using triple integral. In order to represent surface we are using double integral. In order to represent line, we are using only single integral. Yeah, this is all about
Cartesian coordinate system. So any coordinate system is used to locate the objects only by using how much it is distance from so and so plane and so on so plane. So here if xyz is given 4, 5, 6, that is nothing but 4 is nothing but x coordinate. X coordinate is nothing but distance from yz plane, and 5 is there. 5 is nothing but y coordinate. Y coordinate in the sense that is distance from xz plane. And 2 is given. 2 is nothing but z component. Z is nothing but z will use the distance from xy plane. మనకి 2D లో కూడా అంతే కదమ్మా నేర్చుకున్నారు. ఒకసారి చూడండి 2D కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో అంటే దిస్ ఇస్ వాట్ 2D కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. Let it be y and let it be x. So generally point can represent at 4, 5. 4, 5 only. So this is what point representation of in 2D coordinate system. Then what is 4? 4 is nothing but x component. So that is what is meaning of x component? So from x equals to initially 0. If you are moving away from this y axis, so let it be 1. That is meaning we are moving away from y axis to 1 unit. Then 1. Again if you are moving another unit, then distance from y axis. So x component always gives the distance from y axis. So here. So this is what, sorry. So let it be, it is 4 and it is 3. And what is y? Y coordinate is nothing but distance from x axis. So we are moving away from this origin to vertical side. So we are moving away from x axis. So let it be here 1 and here it is going to be 2. Then means 2 units away from x axis, and 3 units away from x axis, and let it be 5 and 4 and 5. So it is going to be 5 units from x axis. So from 4 to we need to move 5 units from x axis, and we need to move 4 units from y axis. So that's why intersection of these two lines will give point. So this is the our required point 4, 5. Here 4 is nothing but x coordinate, which is nothing but distance from y axis, and 5 is nothing but y coordinate, distance from x axis. That's why if it is 3D, then we are going to take distance from planes. XY plane will use z coordinate, YZ plane it will use x component, XZ plane it will use y component, distance from YZ plane it will use x component, likewise. Okay, clear? Yes, sir. Yeah. Similarly, another coordinate system is also there. That coordinate system is nothing but cylindrical coordinate system. Okay. Hello. Yes, sir. Okay, sir. Up to now we got learned about only this 3D coordinate system. That is nothing but 3D rectangular coordinate system only we learn about. So if you are considering, for example, this is in 3D coordinate system, Cartesian coordinate system, let it be x horizontal, and it is going to be y, and it is going to be z. So here planes are going to be mixing. That's why this coordinate system is also called rectangular coordinate system. If 3 planes are kadama, just like consider our living room. So it is having in the corner, it is from if you consider this corner is origin. So we are having each wall. This wall is nothing but one plane. This is nothing but ground. This is one plane, and this is side wall. This is also representing another plane. But in some applications, we need to locate in curved surface also we need to locate. For example, if you consider a conductor, current carrying conductor. If you consider current carrying conductor, around its entire around its area, it is going to be producing some electric field. So if you want to find electric field across a current carrying conductor, then Cartesian coordinate system is not going to be useful. That's why in order to solve that type of applications, another coordinate system is introduced,
That coordinate system is nothing but cylindrical coordinate system. Clear? So generally cylinder, what are the parameters of cylinder? Can anyone, what is the parameters of cylinder? Cylinder ఫామ్ చేయాలంటే ఏమేమి ఉండాలమ్మా? రెక్టాంగులర్, రెక్టాంగులర్ ని ఫామ్ చేయాలంటే we should have length and width, అవునా కదా? స్క్వేర్ ని ఫామ్ చేయాలంటే సైడ్ లెంత్ ఎంత ఉందో సరిపోతుంది, అవునా కదా? Okay, so in order to make cylinder, how much we need? What are the different parameters we need to have? First of all, we should have height, and then diameter, this is what cylinder, avuna kada? Yes, sir. Yes, sir. So from this, what are the main parameters are? One is Radius. Radius, generally it is going to be rho, and another one is length. Okay, this is what length of the cylinder, it will use L. What are the other parameters we need to learn? చెప్పండి అమ్మా. లెంత్ వచ్చింది మనకి, రేడియస్ వచ్చింది. ఇఫ్ దిస్ రేడియస్ వాట్ ఈస్ ద లోకస్ ఆఫ్ దిస్ రేడియస్? ఈ రేడియస్ ని మనం ఎన్ని డిగ్రీస్ మనం రొటేట్ చేస్తే సిలిండ్రికల్ అదే కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా వస్తుందమ్మా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సిలిండర్, సో ఫ్రమ్ దిస్ సిలిండర్ టు వీ నీడ్ టు మూవ్ 360 degrees డైరెక్షన్, అంతే కదా? దెన్ ఓన్లీ సిలిండర్ విల్ ఫామ్. ఈ సర్కిల్ కి, ఒక సర్కిల్ కి లెంత్ ఇస్తే మనకు ఆబ్వియస్లీ సిలిండర్ వచ్చేస్తుందమ్మా, అవునా కదా? హలో, దీని లెంత్ నెగ్లిజిబుల్ లెంత్ కింద కట్ చేసుకుంటే కనుక సిలిండర్ విల్ బికమ్ సర్కిల్. సర్కిల్ కి లెంత్ ఇస్తే ఫామ్ అయ్యేదేంటి? హలో, సిలిండర్. సో ఆల్రెడీ మనకి పోలార్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్ చూసాం, అవునా కదా? పోలార్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్ లో ఏముంటాయమ్మా? ఓన్లీ, హలో, ఇంటర్లో నేర్చుకున్నారు కదమ్మా, పోలార్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్లినేషన్, యాంగిల్ మెజర్ చేసుకుంటాం, అంతే కదా? ఆర్ కామా తీటా ఉంటుంది పోలార్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో, అవునా కదా? So polar coordinate system is going to be represented across a circle. Across a circle, it is going to be locate the points. So here R is going to be indicating length of the radius, and circle will use the locus of radius, how much angle we are going to be making, that will use the theta. Likewise, if you are providing length to this circle, then obviously cylinder will form, avuna kada? So polar coordinate system ki extension e manaki cylindrical coordinate system unna. Clear? Oka circle limit, oka within the circle lone kaakunda manaki aa circle anedi daniki length unte ganaka etla edi form avutundante cylinder will form. That's why if you are considering, definitely this cylinder, every cylinder is having axis. What is axis? Axis of cylinder ఎప్పుడైనా విన్నారమ్మా? అది అగైన్ అది ప్రాబ్లం లేదు, వినండి అమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోండి నేను చెప్పేది ప్రతిదీ. Axis of cylinder is nothing but a imaginary line which is passing through center of the cylinder. Then it is called axis of cylinder. అర్థమైంది ఎప్పుడన్నా? సెంటర్ నుంచి ఒక ఇమేజినరీ లైన్ ఏదైతే పాస్ అవుతుందో దాన్ని యాక్సిస్ ఆఫ్ సిలిండర్ అంటారమ్మా, ఓకేనా? హలో, if you consider, so how that cylindrical coordinate systems are formed is,
if you consider that imaginary axis is going to be z axis, and let it be radius of the cylinder is going to be rho. Radius of the cylinder is going to be rho, and its axis is going to be, so z axis will be the its axis, that is in the sense, so this is going to be upper open of the cylinder, and this cylinder is having length L, so let it be it's having length L, so its length is going to be L. But this radius needs to move in 360 degrees direction. So locus of this radius length we are going to be considered at different angles from this particular center. అవునా కదా, మనకి కర్వ్డ్ ఏరియా రావాలి అంటే కనుక ఇదే రేడియస్ మనం ఆ రేడియస్ లోకస్ మనం 360 డిగ్రీస్ రౌండ్ లోనే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదమ్మా. హలో. Yes, sir. Yes. So that angle, rotatory angle will gives, so that rotatory angle will gives, let it be 5. So second parameter, in order to make curved surface we should have radius, so that radius has to rotate in 360 degrees direction, and it should have length of the cylinder. So length of the cylinder is always parallel to the z axis, అవునా కదా, ఎందుకంటే z axis అనేది సెంటర్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ నుంచి పాస్ అవుతుంది అనుకున్నాం. సో why don't you consider z axis is also, z axis on the z axis will gives value of z is also gives length of the cylinder, అవునా కదా. Yes, sir. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ z axis లో z equals to 10 నుంచి z equals to 10 దగ్గర సిలిండర్ 1 ఎండ్ స్టార్ట్ అయిందమ్మా, సెకండ్ ఎండ్ ఎక్కడ ఎండ్ అయిందంటే z equals to 20 దగ్గర ఎండ్ అయింది. సో దెన్ వాట్ ఇస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద సిలిండర్, ఈ ఎండ్ ఇది 20 అనుకున్నాం, ఇది 10 అనుకున్నాం, సిలిండర్ లెంత్ ఎంత ఉన్నప్పుడు 10, sir. 10 కదా, 20 minus 10. So obviously value of z will gives the, so upper limit of z minus lower limit of z will give the length of the transverse line. So that's why third coordinate is going to be represented with help of z. So z will gives the length of the cylinder. So this is why how the points are going to be formed in Cartesian coordinate system, sorry in cylindrical coordinate system. ఒక పాయింట్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందో రిప్రజెంట్ తెలిసిందమ్మా. హలో. Yes, sir. Yeah. So here rho is nothing but radius of the cylinder. So if rho equals to 10 తోటి ఒక సిలిండర్ ఫామ్ చేయొచ్చు. ఆ రో అనేది 11 కూడా ఉండొచ్చు, రేడియస్ అనేది 11 ఉండొచ్చు, 12 ఉండొచ్చు, ఎంత ఉండొచ్చు కదా రేడియస్ అనేది. Yes, sir. Yeah. So what are the limits of radius? So before going to learn limits of this coordinate cylindrical coordinate point, so we can learn limits of Cartesian coordinate system. In rectangular coordinate system, what is the x limits? In rectangular coordinate system, what is the point form? X, y, z. Then what is x limit and y limit and z limit? కార్టేసియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో x అనేది ఎంత వరకు వేరీ అవుతుందమ్మా, x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ లో. This is minus y axis and this is positive y axis, this is x axis, this is minus x axis. Then what is the limits of x and y in Cartesian coordinate system, rectangular coordinate system? X limits జనరల్ గా ఇంటర్ బాగా చదివిన వాళ్ళకి బాగా హెడ్ చేయకుండా తెలిసిన వాళ్ళకి ఏమంటారంటే అమ్మా, దిస్ ఎక్స్ విల్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ మైనస్ ఇన్ఫైనైట్ టు ఇన్ఫైనైట్. మేబీ మీరు ఇంటర్ చదువు ఉండకపోవచ్చులేదు, అందుకనే తెలియలేదు. అండ్ దిస్ వై ఈజ్ ఆల్సో చేంజెస్ ఫ్రమ్ minus infinite to infinite, and z is also changes from minus infinite to infinite. So these are the limits of limits of every component in xyz planes. xyz coordinate system is nothing but rectangular coordinate system. అర్థమైందా లేదా? ఇది x లిమిట్స్ మైనస్ ఇన్ఫైనైట్ నుంచి ఇన్ఫైనైట్ అని ఎవరికి తెలియదమ్మా అది. హలో.
కనీసం ఇప్పుడన్నా తెలిసిందా? Yes, sir. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో జనరల్లీ మనకి పాయింట్స్ కూడా ఇస్తారు కదా, -2. సో ఈ లైన్ ఈక్వేషన్స్ ఇవన్నీ చేసి ఉంటారు కదా మన మ్యాథ్స్ లో 4. సో x is also going, x is nothing but either it may be positive or negative, y is also may be positive or negative, z is also may be positive or negative. So that's why in Cartesian coordinate system x y z limits are going to be taken as -infinite to infinite. ఇక్కడ కార్టెసియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో రెఫరెన్స్ కింద డ్రా చేసానమ్మా, మీకు అర్థమవుతుందని. ఎందుకంటే ఎక్స్ ని మనం యాక్సిస్ కింద తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి అది గ్రీన్ కలర్ లో డ్రా చేసాము. సో జనరల్లీ సిలిండర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్, బ్లాక్ కలర్ తో డ్రా చేస్తున్నానమ్మా. ఇట్లానే ఉంటుంది. అన్ని కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ కి ఒకదానికి ఒకటి లింక్ అప్ అయి ఉంటాయమ్మా. సో దిస్ ఈస్ వాట్ కార్టెసియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ రిప్రజెంటేషన్. బ్లాక్ కలర్ లో సిలిండర్ డ్రా చేస్తున్నాం కదమ్మా దాంట్లో. So here rho, along rho unit axis is there, that is nothing but a rho. Along pi one unit axis there, just like along x axis ax is there, along y axis ay is there. Atlane ee points kuda rho phi is nothing but inclination and z is nothing but length of the cylinder. So as usual z కంటే az అనుకుంటాం. This is what unit vector along z axis and a rho. This will gives angle will gives in which direction it is going to be moving, and rho, a rho. So here what is the limit of rho? Can anyone guess? Generally radius of the cylinder will starts from radius ఎప్పుడు నెగటివ్ లో ఉండదు కదా. So that's why limits of rho are infinite, 0 to infinite. Clear? In Okay, sir. cylindrical coordinate system, limits of rho are 0 to infinite. And in what about this phi? This phi is nothing but azimuthal angle. Azimuthal angle and it is going to be rotating horizontally. That's why it will make cylindrical surface. ఇది హారిజాంటల్ గా మూవ్ అవుతారు, మనకి సిలిండ్రికల్ సర్ఫేస్ వస్తుంది. ఎన్ని డిగ్రీస్ మూవ్ కావాలి కంప్లీట్ సిలిండర్ ఫామ్ చేయాలంటే? 0 to 360 in the sense 2 pi radian, 2 pi degrees, అవునా కదా. సో here phi is ranging from 0 to 2 pi. As usual z is nothing but మనం సిలిండర్ ని z యాక్సిస్ లో పెడదాం అనుకుంటున్నాము. సో z యాక్సిస్ అంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ cylindrical one end is falling at -2, another end is falling at +2. Then what will be the length of the cylinder? సిలిండర్ అనేది ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఒక ఎండ్ దగ్గర -2, z ఈక్వల్స్ టు -2 దగ్గర ప్లేస్ అయిందమ్మా, ఇంకొక ఎండ్ z ఈక్వల్స్ టు 2 దగ్గర ప్లేస్ అయింది. దెన్ వాట్ ఇస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద సిలిండర్? జస్ట్ సిలిండర్ ని ప్లేస్ చేస్తున్నాం అంతే. ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాం? z ఈక్వల్స్ టు -2 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి z ఈక్వల్స్ టు 2 వరకు అయ్యింది. దెన్ వాట్ ఇస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద సిలిండర్? 4, sir. 4 అమ్మా. సో హియర్ ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ వీ కెన్ లెర్న్, యాజ్ యూజువల్ z ఈస్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ -infinite to infinite. ఎక్కడన్నా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు సిలిండర్, అవునా కదా. దట్స్ వై z వాల్యూ చేంజెస్ ఫ్రమ్ యాక్సిస్. జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ యాక్సిస్ విచ్ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సిలిండర్. మా అర్థమైంది అందరికి? సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో పాయింట్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము? Yes. సో పాయింట్ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్ rho phi z. So rho is nothing but radius of the cylinder which is ranging from 0 to infinite, and phi is azimuthal angle which is ranging from 0 to 2 pi, and z is nothing but axis of the cylinder. Clear? This is what cylindrical coordinate system. అర్థమైందా? ఈ సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్ ని ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం అనేది మనం ఇంకా ఫర్దర్ గా స్టడీస్ మిగతా కాన్సెప్ట్స్ ని డిస్కస్ చేసేటప్పుడు చూస్తాం. ఓకేనా? Okay, sir. Now another coordinate system is also there, that is what spherical coordinate system. Can anyone tell me what is sphere? Sphere అంటే ఏంటమ్మా? At least tell me examples of sphere. Globe. Globe, very good.
So for example, consider a imaginary sphere is in Cartesian coordinate system whose center is matches with our స్పియర్ ని ఇక్కడ 3D లో చూపించడానికి అవ్వదు కాబట్టి ఒక సర్కిల్ లో ఫామ్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా? And now tell me, is there any relation between cylinder to sphere? సిలిండర్ లో ఏమన్నా మోడిఫికేషన్ చేసుకుంటే స్పియర్ ని ఫామ్ చేయగలమా? చూడండి ఇక్కడ స్పియర్ ని మనం హారిజాంటల్ గా రొటేట్ చేస్తే ఒక సర్ఫేస్ వచ్చిందమ్మా. అవునా? ఈ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ వచ్చింది కదా హారిజాంటల్ గా రొటేట్ చేయడం వల్ల. అవునా కదా? Yes, sir. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ సిలిండర్ లోనే జస్ట్ ఇది కన్సిడరేషన్ అమ్మా. ఇలాగే స్పియర్ ఫామ్ అవుతుంది అనేది కాదు, మీకు అర్థం అవడం కోసం చెప్తున్నాను అంతే. ఇప్పుడు లెంత్ నలిఫై చేసుకుని దీన్ని కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ హైట్ అనేది మనకి అది కూడా హైట్ లో కూడా కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ రావాలి. అలా వస్తే స్పియర్ అయిపోయినట్టే కదా. వెర్టికల్ గా ఉన్నది కూడా కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ కింద అయిపోతే ఆల్రెడీ ఒక కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఉందమ్మా హారిజాంటల్ గా రొటేట్ చేయడం వల్ల. దాన్ని వెర్టికల్ గా రొటేట్ చేసుకుంటే అప్పుడు మనకి స్పియర్ ఫామ్ అయిపోతుంది కదా. Yes, sir. ఇట్లా రొటేట్ చేసి మళ్ళీ ఈ రెండిట్లి ఈ రొటేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది స్పియర్ కదా ఫామ్ అయిపోతుంది. సో హియర్ స్పియర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫార్మ్డ్ అలాంగ్ horizontal rotation as well as vertical rotation. So that vertical rotation is going to be represented with help of theta. So as usual, horizontal rotation is going to be represented with help of phi, and sphere is also having some sort of radius. Antena oka radius dan locus తీసుకుంటే మనకి స్పియర్ అవుతుంది అన్నమాట 360 degrees direction లో. సో ఇది హారిజాంటల్ రొటేషన్ లో లోకస్ అనుకుంటే కనుక వెర్టికల్ రొటేషన్ లో కూడా లోకస్ ఉంటుంది. సో దట్ these two rotations will give sphere. So that's why points on sphere can be represented with help of r, which is nothing but radius of the sphere, and phi is as usual same is in cylindrical coordinate system, and theta ఇక్కడ theta ఇప్పుడు cylindrical coordinate system లో కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక ఈ z క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి ఏమొస్తుందమ్మా vertical rotation వస్తుంది. సో మనకి 2 types of curved surfaces రావాలి. In vertical direction also we need to get curved surface. In horizontal direction also we need to get curved surface. That's why we are going to take two angles. This will give azimuthal angle which is ranging from 0 to 2 pi as usual, and this is vertical angle. Theta is indicating vertical angle which is ranging from 0 to pi only. 0 to, remember these limits. Theta is ranging from only 0 to pi 180 degrees, but pi is ranging from 0 to 2 pi, and as usual r is ranging from 0 to infinite, as r is indicating radius of the cylinder, radius of the sphere. This is the point form representation of in spherical coordinate system, where r is indicating radius of the sphere which is ranging from 0 to pi, and this locus of this r will makes by moving horizontally and by moving vertically it will make sphere. So pi is ranging from 0 to 2 pi and theta is ranging from 0 to pi only. Clear? Yes, sir. As usual, for r is also having its unit vector, that is nothing but a suffix r, and as usual for phi a phi and theta a theta. These are the unit vectors along the spherical coordinate system, and point form representation of spherical coordinate system r phi theta, and in in cylindrical coordinate system r phi z, in Cartesian coordinate system x y z. Advanamma, three coordinate systems are there. What are they? Cartesian coordinate system, spherical cylindrical coordinate system, and then spherical coordinate system. Okay, na? Okay, sir. Okay. So this is all about coordinate systems, and in next class we will see for first 5 minutes we can learn about some sort of operations related to the vector operators. ఈ వెక్టర్స్ నుంచి కొన్ని ఆపరేషన్ చేయొచ్చమ్మా, జస్ట్ లైక్ divergence, curl, and the gradient. We'll see how that gradient can be applied on vectors, and the divergence is going to be applied on vectors, and the curl operation is going to be applied on vectors. So all these three concepts we will see in next class,
and then after learning that we will start electrostatics. So clear? Yes, sir. Okay. So is it clear to all regarding Cartesian coordinate systems? Clear, sir. Okay, or else if shall we start with vector analysis also? అది కూడా వెక్టర్ అనాలిసిస్ ఇప్పుడు టైప్స్ అనుకున్నాం కదమ్మా, గ్రేడియంట్ ఆపరేషన్స్ ఇప్పుడు చెప్పామంటే ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు అవుతా. వాట్ ఈస్ ఆఫ్టర్నూన్ ఫస్ట్ అవర్? ఆఫ్టర్నూన్ ఫస్ట్ అవర్ ఏంటమ్మా? AC class. ఏసీ క్లాస్. ఓకే అమ్మా, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? హలో, Okay, sir. Okay. లేదు మేము లంచ్ టైం అడ్జస్ట్ చేసుకుని వింటాం సార్ అంటే ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తాం. చాయిసెస్ ఇవ్వర్స్.